my own version of the trending breakfast recipe here in the Middle East. Today's video, tuturuan ko kayo ng famous shakshuka. Gumamit ako ng canned tomatoes, crush nyo lang, tapos pwede din fresh tomatoes, slice nyo lang. Then, chopped onions, and then green bell peppers. Pwede din kahit red bell peppers or yellow. So, preheat muna natin yung pan, guys. Then, spray some oil. Then, saute natin yung onions. Then, add the crushed tomatoes. Then, followed by the bell peppers. So, timplahan na natin, guys. Nilagyan ko na ng salt, paprika, ground black pepper. Depende kung gaano kadami ang gusto nyo ng black pepper. Optional tong mixed spices, guys. Pwedeng hindi nyo na lagyan. Depende yan sa inyo kung anong prefer need nyo. Then, stir nyo lang, guys. Saglit, mga ilang minutes. Then, pwede nyo nang add yung 1 egg. Then, lagyan nyo din ng oregano. Optional din siya, kahit pwedeng wala na. Cover and leave it for 3 to 5 minutes. Charan! Done and dusted. Tikiman time! So, gumamit ako, guys, ng Egyptian flatbread. Pwede din kayong gumamit kahit anong bread. Try naman natin sa ibang bread, itong samoli. Ito yung parang French bread nila. Try nyo to, guys. Napakadaling gawin, mura and healthy. Follow me for more.